Hi everyone, welcome to Medicine with Ali's again. راح نتكلم عن the glucocorticoids أو نسميهم إيش؟ corticosteroids أو steroids. كلمة corticosteroids حرفيا المقصود فيها هو إيش؟ glucocorticoids plus mineralocorticoids. مين هم mineralocorticoids؟ اللي هم الألدوستيرون. الألدوستيرون هو مين؟ هو mineralocorticoids. وبالتالي كلمة corticosteroids المقصود فيها الألدوستيرون plus الجلوكوكورتيكويدز. ولكن in practice لما أحد يقول corticosteroids ما حد يقصد فيها الألدوستيرون. We all mean steroids اللي هم الجلوكوكورتيكويدز اللي حنتكلم عنهم دلوقتي. وياي؟ فكلمة corticosteroids المقصود فيها both of them glucocorticoids plus mineralocorticoids. ولكن in practice ما حد يقول corticosteroids ويقصد فيها إيش؟ الجلوكوكورتيكويدز. وياي؟ طيب خلونا نتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن اوف glucocorticoids. glucocorticoids هم جروب اوف medications يستخدموا في الانفلاميشن ويستخدموا في الاوتواميون ديسيزز. وياي؟ ف they act as anti-inflammatory plus they act as immunosuppressive medications. وياي؟ كلمة جلوكو جاية من إن الكورتيزول اللي هم أساسا هذه الميديكيشن derived from cortisol mainly، يعني they act like cortisol. إنه الكورتيزول affect الجلوكوز. وياي؟ وبالتالي اسمه إيش؟ glucocorticoids. هذه الجروب اوف ميديكيشن اسمهم glucocorticoids. إنما المينرالكورتيكويدز اللي هو الالدوستيرون affect المينرالز اللي هو بوتاسيوم and صوديوم، وبالتالي يسمى إيش؟ mineralocorticoids. طيب فزي ما قلنا الكورتيكوستيرويدز والستيرويدز اللي هم الجلوكوكورتيكويدز act as anti-inflammatory و immunosuppressive. لو نرجع إلى الأراكيدونيك أسيد كاسكيد اللي تكلمنا عنه في أول محاضرة، قلنا إنه الستيرويدز بتشتغل في مكانين في الأراكيدونيك أسيد كاسكيد. work on PLA2 وياي فتعمل inhibition لل PLA2 work on COX-2 وبتعمل inhibition للCOX-2 expression. زي ما قلنا في أول محاضرة إنه الCOX-2 موجود فين؟ موجود في الانفلاماتوري cells. وياي؟ الCOX-2 is expressed in inflammatory cells. والCOX-2 mainly mediates inflammation. mainly mediates what? Inflammation. وبالتالي لما أنا أعمل inhibition إلى الإنزيم اللي mediates inflammation هشتغل as anti-inflammatory. You know what I mean? فالستيرويدز work as anti-inflammatory because of two things. They inhibit COX-2 expression وبالتالي وكمان they inhibit what? PLA2 اللي هو phospholipase A2 اللي يحول مين؟ phospholipase A2 يحول الفوسفوليبيد membrane phospholipid into arachidonic acid. هذه step is inhibited by steroids. وبالتالي if you inhibit this step you inhibited everything else. You know what I mean? خلاص we don't have prostaglandins, we don't have thromboxane A2 and leukotrienes اللي هم they mediate the inflammation. You know what I mean? عشان كذا الستيرويدز هم potent anti-inflammatory medications. طيب we go to the next step. زي ما قلنا إنه they act as anti-inflammatory and immunosuppressive. Anti-inflammatory inhibition of PLA2 and COX-2 expression. وياي؟ وكمان they inhibit neutrophil migration into the site of inflammation. يعني إيش؟ steroids معروف إنه هم بيعملوا حاجتين. steroids بيزودوا النيوتروفيل neutrophils لأنهم بيعملوا حاجة اسمها نيوتروفيليا اللي هو يزودوا النيوتروفيل in the blood. السؤال ليه الستيرويدز بيعملوا نيوتروفيليا؟ steroids inhibit what? steroids inhibit the migration of neutrophils into the site of inflammation. لو هو هذا ال blood vessel وهنا المين وهنا النيوتروفيل. okay. وهذه هي النيوتروفيل. Neutrophil is inhibited from going into the site of inflammation. Yeah, and عشان كذا الsteroids inhibit the contribution of neutrophil into inflammation. This is inhibited by what? By steroids اللي هو migration. وبالتالي neutrophils remain in the blood. If the neutrophils remain in the blood, what happens? حيرتفع عندك المين؟ حيرتفع عندك الكاونت حق النيوتروفيلز وبالتالي حيبين عندك في السي بي سي لما تطلب سي بي سي نيوتروفيليا. والجواب هو لأنه steroids inhibit the migration of neutrophils. مو بس كذا steroids كمان increase the efflux of neutrophils from the bone marrow. وبالتالي steroids لو عندنا هذا هنا لو قلنا على سبيل المثال هنا
البون، هنا البون، اوكي، وهنا مين؟ البلاد فيسل، اوكي. الستيرويدز بتزود مين؟ بتزود الإفلكس of neutrophil into the bloodstream، وياي؟ تزود الإفلكس of neutrophil into the bloodstream، وانهبت what؟ انهبت انه النيوتروفيل تطلع من البلاد فيسلز، وبالتالي الستيرويدز بتحبس النيوتروفيلز inside the blood vessels، وبالتالي بترفع لك الكاونت حق النيوتروفيلز. طيب، اوكي. الستيرويدز كمان بتعمل ايش؟ الستيرويدز بيعملوا steroids cause something we call what? eosinopenia. eosinopenia. وكمان بيعملوا lymphopenia. يعني ايش؟ يعني بيقللوا الليمفوسايت كاونت وبيقللوا الايزونوفيل كاونت. مو بس كذا، حتى المونوسايت كاونت يقل. مع الستيرويدز. وياي الستيرويدز كمان بتقلل all the، يعني خلينا نقول لما نطلب سي بي سي حتشوف انه الليمفوسايت قليله، الايزونوفيل قليله، والمونوسايت قليله، الا مين؟ النيوتروفيل حتزيد وياي. ولكن يعني ستيل ما عندي الافكت حق النيوتروفيل. ليه؟ لان النيوتروفيلز ما تروح الى التيشوز، انما تزيد فقط في البلاد. اوكي. طيب، as immunosuppressive steroids as immunosuppressive they inhibit the nuclear factor kappa B. Nuclear factor kappa B is a protein that is involved in the transcription of certain genes, you know. فوبالتالي inhibition of nuclear factor Kb بيؤدي إلى inhibition of T and B cell function، حلو، through decreasing the transcription of many cytokines، اللي هو أساساً هذه cytokines may affect what? The function of T and B cells. طيب، كمان الستيرويدز عندهم ايش؟ عندهم something we call permissive effect on the vascular smooth muscles and bronchial smooth muscles to catecholamines. طيب يعني ايش؟ What do you mean؟ catecholamines أولاً مين هم الإبنفرين and norepinephrine، صح؟ epinephrine and norepinephrine هم الكاتيكولامينز. أنا أحتاج كمية معينة من الجلوكوكورتيكويدز in my body، كمية معينة من الكورتيزول in my body، عشان الكاتيكولامينز تشتغل على البرونكيال سموث ماسلز وتشتغل على مين؟ الفاسكولار سموث ماسلز وياي. فالphysiologic amount of cortisol is required for catecholamines to be what? To be more potent, to exert more effect. يعني ايش؟ السنسيتيفيتي حق الكاتيكولامين ريسبتورز حتزيد، السنسيتيفيتي حق الكاتيكولامين ريسبتورز will be more in the presence of cortisol. you know what I mean? اوكي. طيب، كمان الكورتيزول بتعمل الكورتيزول بيعمل ايش؟ بيعمل reduction in the capillary permeability وياي. الجلوكوكورتيكويدز بتعمل reduction in the capillary permeability، وبالتالي هذه شلون تحصل؟ طبعا تحصل عن طريق انه الستيرويدز بيعملوا inhibition الى release of histamine from mast cells and basophils. histamine بيعمل vasodilation. when you inhibit الهستامين بيحصل عندك ايش؟ inhibition الى الكابيلاري permeability. اللي اساسا حصلت in the first place because of histamine. طيب، glucocorticoids exert a negative feedback inhibition on ADH. هذا مهم جدا. لما تقروا في الهايبوناتريميا جايز، لما تروح تشوفوا في الهايبوناتريميا حتلاقوا انه الجلوكوكورتيكويدز deficiency تعمل لي ايش؟ تعمل لي eovolemic hyponatremia. يعني ايش eovolemic hyponatremia؟ يعني الvolume remains the same, the volume of the blood remains the same, volume of plasma remains the same، ولكن عندي hyponatremia. السؤال why؟ ليش لما يكون عندي glucocorticoids deficiency يصير عندي eovolemic hyponatremia؟ اوكي. You need to know ان glucocorticoid بيعملوا ايش؟ بيعملوا negative feedback inhibition على ال ADH release. مين هو ال ADH؟ antidiuretic hormone وياي. glucocorticoids بيطلعوا من الادرينال gland وبيعملوا inhibition الى ال ADH release. not يعني مش complete inhibition بس but they exert what؟ يعني negative feedback inhibition on ADH. in the absence of glucocorticoids ايش اللي بيحصل؟ هذا الانهبيشن حيروح، وبالتالي ال ADH حيزيد. اوكي. زيادة ال ADH in the absence of glucocorticoids حتؤدي إلى حاجة اسمها syndrome of inappropriate ADH secretion. اوكي.
syndrome of inaberrate ADH secretion بتعمل لي eovolemic hyponatremia. Okay. Now الايوفوليميك هايبوناتريميا مع السندروم اوف inaberrate ADH سكريشن ليه بتحصل ايوفوليميك؟ ليه الفوليوم ما بيتغير؟ هذه قصه ثانيه حنشرحها بعدين، يعني مش موضوعنا حاليا. ولكن واي glucocorticoids deficiency بتعمل ايوفوليميك هايبوناتريميا؟ لانه الانهبيشن اون ADH راح وياي، لانه الجلوكوكورتيكويدز نورمالي بتعمل انهبيشن اون ذا ADH. لما اشيل الجلوكوكورتيكويدز حيزيد الADH حيديني ايوفوليميك هايبوناتريميا. طيب fetal lung maturation. Glucocorticoids contribute to the fetal lung maturation and the surfactant production. You know what I mean? عشان كذا guys لما تروح تدرسوا جايني، لما بيحصل عندي preterm labor قبل الأسبوع 34 من الحمل، أعطي إيش؟ أعطي بيتاميثازون. إيش هو البيتاميثازون؟ هو glucocorticoids حنتكلم عنه بعد شوية. ليش أعطي البيتاميثازون؟ لأن لو كان البريتيرم ليبر هذه الليدي هذه حتولد قبل ميعادها، قبل وقت الليبر اللي المفروض هي تولد فيه، ممكن اللنج ما تكون ماتشور. you know what I mean؟ والسرفاكتنت برودكشن ما يكون enough. فأنا إيش أسوي؟ أدي بيتاميثازون اللي هو الستيرويد to induce the fetal lung maturation and surfactant production. ولكن قبل what؟ before 34 weeks of gestation. لو preterm labor after that time بعد 34 weeks of gestation you don't give betamethasone. طيب ايش هم الميديكيشن هذول اللي احنا نتكلم عنهم؟ نمبر 1 احنا قلنا انه الجلوكوكورتيكويدز هم ميديكيشن جايه mainly from الكورتيزول، وياي الكورتيزول هو naturally occurring glucocorticoid، هو بيحصل في جسمك. الكورتيزول بيطلع من الادرينال gland. you know what I mean؟ انما ال other things عبارة عن synthetic اللي هو الهيدروكورتيزون، بريدنيزون، triamcinolone and بيتاميثازون، ديكساميثازون، هذول synthetic. انما الكورتيزول هو naturally occurring. okay. طيب I want you to know من هذا الجدول two things. Number 1 كل ما كانت الديوريشن أقل كل ما كان الجلوكوكورتيكويد effect أقل. كل ما كانت الديوريشن of action أطول زي هنا long acting dexamethasone is long acting، كل ما كان الإفكت على الجلوكوكورتيكويد يعني الجلوكوكورتيكويد effect حيكون أقوى. يعني إيش؟ يعني البوتنسي حق بيتاميثازون ديكساميثازون أعلى من البوتنسي حق الهيدروكورتيزون. على مين؟ على الجلوكوكورتيكويد ريسبتورز. يعني ايش؟ يعني لو حدي هيدروكورتيزون in 20 ملغ مثلا وحدي ديكساميثازون in 10 ملغ مثلا just for example، حيدوني ايش؟ same effect. والسؤال ليه؟ لانه الديكساميثازون is more potent على مين؟ على الجلوكوكورتيكويد ريسبتورز. عشان كذا الجلوكوكورتيكويد effect of dexamethasone is higher than الهيدروكورتيزون. ليه؟ لأنه duration of action حق الديكساميثازون is higher. okay. طبعا this is just an association. I want to يعني عشان أسهل الحفظ عليكم أقول لكم إنه الشورت acting عندهم low potency. short acting glucocorticoids عندهم low potency. إنما long acting عندهم إيش؟ higher potency. you know what I mean؟ كل ما زادت ال duration of action كل ما صار الميديكيشن كل ما صار الجلوكوكورتيكويد هذا الميديكيشن more potent. وياي؟ طيب على مين؟ على الجلوكوكورتيكويد receptors. لكن العكس يحصل في مين؟ في الالدوستيرون effect. كل ما زادت ال duration of action كل ما قل مين؟ الالدوستيرون effect. لأنه guys I forgot to tell you إنه glucocorticoids certain glucocorticoids in high doses can act as aldosterone. يعني إيش؟ يعني بتزود الصوديوم retention، بتحفظ الصوديوم من our body وبتطلع مين؟ وبتقلل البوتاسيوم، بتطلع البوتاسيوم in the kidneys. they act as aldosterone. you know what I mean؟ فالقاعدة بتقول إنه كل ما زادت ال duration of action كل ما قل الالدوستيرون افكت وكل ما زاد الجلوكوكورتيكويد افكت. you know what I mean؟ عشان كذا لو شفنا انه الكورتيزول والهيدروكورتيزون عندهم الدوستيرون افكت، انما الديكساميثازون والبيتاميثازون ما عندهمش الدوستيرون افكت. okay. this is the rule. طيب خلونا نشوف الجلوكوكورتيكويدز indication. انا متى استخدم هذه الجلوكوكورتيكويدز؟ في اشياء you need to know guys. you need to know.
Number one, IV steroids in the acute setting. متى أنا ممكن أستخدم ال IV steroids in the acute setting? Number one, in case of MS, multiple sclerosis. This is high yield on examination. ممكن يجي يقول لك يعني patient known to have multiple sclerosis جاية with acute relapse. What is the best medication? IV steroids. In acute relapse, in the emergency department, you will give IV steroids. كمان ulcerative colitis, steroids. SLE, acute flare of SLE, IV steroids. Giant cell arthritis, guys. Giant cell arthritis, before you do any investigation, even before you order the ESR, on clinical suspicion, if you suspect giant cell arthritis, if you highly suspect giant cell arthritis, immediately give what? Give methylprednisolone or prednisone. Okay, you know what I mean? Give steroid, guys. Immediately, if you think this patient has giant cell arthritis. Acute gout with renal impairment, guys. This is common on examination. يجيك clinical scenario إنه البيشنت عنده acute gout وكمان عنده renal impairment. What's the medication that you will choose? عندك خيارات يا إنك تستخدم NSAID or colchicine or steroids. Colchicine ممكن يستخدم in mild renal impairment ولكن choose steroids. Steroid. Acute gouty arthritis plus renal impairment, choose steroids. Okay. Asthma, in case of asthma. ممكن تعطي IV steroids but not any asthma. Acute asthma exacerbation, guys. مش يعني البيشنت ما حيمشي على IV steroid, you know what I mean? Acute severe asthma exacerbation, you might give IV steroids, especially what? Status asthmaticus. Okay. طيب, Cauda-Equina syndrome. Cauda-Equina syndrome, guys, you must remember this. In Cauda-Equina syndrome, we give IV dexamethasone and emergent surgical decompression, both of them. IV dexamethasone plus emergent surgical decompression. Okay, for Cauda-Equina syndrome. Anaphylaxis, guys, common on examination. يقول لك ليه احنا بنعطي ال IV steroids in case of anaphylaxis؟ ليه؟ الإجابة to prevent the biphasic anaphylaxis اللي هو ايش؟ اللي هو recurrence within days. يعني ايش؟ يعني انه الانافيلاكسس ما تحصل بكره ولا اللي بعده. You know what I mean؟ عشان امنع انه الانافيلاكسس ما ترجع بكره او اليوم اللي بعده اعطي ايش؟ الستيرويدز. وبالتالي الستيرويدز inhibit the biphasic. Okay, inhibit the biphasic anaphylaxis اللي هو recurrence within days. مش ال acute attack. It does not contribute much to the acute attack right now of anaphylaxis. إنما it prevents إنه ما يجي للpatient tomorrow or after tomorrow المين الانaphylaxis. طيب. Okay. Oral steroids during a COPD exacerbation. In the acute setting of COPD exacerbation, you give what? Oral steroids. طيب. Allergy. steroids ممكن تستخدم في الأكيوت setting. خلصنا من indications. طبعا MS is autoimmune disease. Ulcerative colitis, autoimmune disease. SLE, giant cell arthritis, acute gouty. Acute gout is not يعني really an autoimmune disease. SLE and giant cell arthritis, autoimmune disease. Okay. وبالتالي الsteroids زي ما قلنا they act as immunosuppressive. Okay, and anti-inflammatory. عشان كده بنعطيهم في الأكيوت setting in these circumstances. طيب. في الألرجي. In allergy, we give steroids كمان. What kind of allergy? Allergic rhinitis, contact dermatitis, atopic dermatitis, إلى آخره. الليستة ما تخلص. You don't have to memorize this. ولكن you need to know إنه steroids ينعطوا في الألرجي. Okay, ينعطوا في الألرجي. في hematologic indication of steroids. Remember the ITP, immune thrombocytopenic purpura in adults. In adults, we give steroids in immune thrombocytopenic purpura. In children, حتدي إيش؟ حتدي IVIG is the first line. طبعا immune thrombocytopenic purpura in children is what يعني most of the time it will recover spontaneously. ولكن just in case if they ask you what's the medication that you will start this kid on, الجواب هو IVIG. IVIG is the first line. لو ال IVIG failed, you might use what? You might use steroids. Okay. طيب. الاوتوimmune hemolytic anemia. في الاوتوimmune hemolytic anemia ممكن كمان تستخدم مين؟ الستيرويدز. فزي ما قلنا they act as immunosuppressive. في certain malignancies ممكن تستخدم steroids as palliative management of CLL lymphoma, non-Hodgkin lymphoma. طيب. Okay. في minimal change disease, guys, minimal change disease you give prednisone. في mild minimal change disease. لو كان moderate or severe, you might not use prednisone alone, or you might use another medication like cyclophosphamide or cyclosporine. ولكن remember إنه mild minimal change disease steroids.
use steroids in mild minimal change disease. In rheumatology we use steroids في أي disease تقريبا in all rheumatologic cases. RA, SLE, polymyositis, dermatomyositis, polymyalgia, rheumatica, giant cell arthritis. You know what I mean? يعني الليستة ما تخلص. في ال preterm labor, remember this for gynecology rotation, إنه لو كان عندك preterm labor before 34 weeks of gestation, you give betamethasone or dexamethasone. ولكن betamethasone is the preferred one. betamethasone لا أديه في ال preterm labor قلنا قبل شوية ليه. طيب. خلونا نتكلم عن glucocorticoid side effect لأنه you will always be asked about glucocorticoid side effect. حيسألوكم في الإكزام, حيسألوكم في rotation. You will always be asked about glucocorticoid side effect because they are very very high yield. Okay. طيب أول side effect هو الهايبرغلايسيميا. زي ما قلنا أساسا كلمة gluco جاي من glucose وياي. cortisol is a stress hormone. stress hormone معناته إيش؟ معناته الكورتيزول حيرفع نسبة الجلوكوز في الدم. ليه حيرفعها في الدم؟ لأنه هو stress hormone. During stress you need glucose. Your brain need glucose. Your muscles need glucose. You know what I mean? فعشان كذا الكورتيزول حيرفع الجلوكوز ويعمل لك هايبرغلايسيميا. هذه مهمة في مين؟ مهمة في diabetic patient. Diabetic patient you need to be careful with steroids وياي عشان الهايبرغلايسيميا. طيب لأنه الستيرويد بتعمل increase in the gluconeogenesis. طيب المسل weakness guys, this is very high yield muscle weakness. كمان حتى الهايبرغليسيميا extremely high yield. المسل weakness اللي بتحصل مع الستيرويدز حتكون proximal myopathy. يعني ايش؟ proximal muscle weakness and atrophy. البيشنت ما يعرف يمشي شعره, ما يعرف يقوم من المكان اللي جالس عليه. This is the manifestation of proximal muscle weakness. You know what I mean? طيب skin atrophy, this is كمان high yield. ليه بيحصل عندي skin atrophy وليه بيحصل عندي ايش muscle weakness مع الستيرويد؟ لأنه الستيرويد عندهم catabolic effect on what? On the skin and on muscles. يعني ايش catabolic effect؟ يعني makes muscles and skin more weak. يعني طيب الستيرويد كمان بيعملوا سترايا. السترايا is permanent guys. ممكن يسألوكم في الانتكراين روتيشن لما تعملوا endocrinology يسألوكم إنه السترايا تكون permanent ولا not permanent. السترايا مع الستيرويدز تكون permanent. Other skin changes might be what? Reversible. إنما السترايا is permanent. طيب. Okay. Steroids كمان reduce the growth in children. وبالتالي تؤدي إلى reduced growth in children. الهيماتوبايوتيك effect تكلمنا عنها. This is very high yield neutrophilia and decrease in the other cells, in the other hematopoietic cells. كمان I want you to know إنه steroids increase ال RBCs وال platelets. You know what I mean? Increase the RBCs and platelets. وبالتالي steroids بتقلل all WBC except the neutrophils وبتزود ال RBCs وبتزود ال platelets. طيب adrenocortical insufficiency. Why adrenocortical insufficiency? ليه بيحصل؟ Guys, ال ACTH يطلع من البيتويتري gland يروح إلى الادرينال gland عشان يطلع لنا إيش؟ cortisol. Okay. لما أنا أدي corticosteroids من برا, لما أدي steroids من برا هيعملوا إيش؟ هيعملوا negative feedback inhibition على ال ACTH زيهم زي الكورتيزول. هيعملوا negative feedback inhibition على ال ACTH وبالتالي ال ACTH ما يطلع. اوكي ما عنديش ACTH يعني ما عنديش stimulation الى مين؟ الى الادرينال gland. no stimulation الى الادرينال gland. هذه الادرينال gland. طيب اذا ما عندي يعني chronically الادرينال gland is not stimulated ايش حيحصل لها؟ حيحصل لها atrophy. الادرينال gland حيحصل لها atrophy. اوكي عشان كذا يحصل عندنا ايش؟ adrenocortical atrophy يعني atrophy of the adrenal gland. طيب الستيرويدز كمان بيعملوا بيبتيك ulcer disease. steroids بيعملوا بيبتيك ulcer disease. guys always know this side effect of steroids. okay ليه بيحصل بيبتيك ulcer disease? for two reasons. number one قلنا انه ايش؟ if you remember guys من المحاضرات اللي قبل انه ايش؟ انه الستيرويدز inhibit ال PLA2. okay وبالتالي ما عنديش all prostaglandins. if I don't have these prostaglandins معناته I don't have the GI prostaglandins.
لو تفتكروا تكلمنا عن الجي اي بروستاجلاندينز. الجي اي بروستاجلاندينز بتعمل ايش؟ بتحمي الجي اي from ulcers، بتحمي الستومك from ulcers، you know what I mean. فالستيرويدز بتعمل انهبيشن لهذه البروستاجلاندينز برودكشن، وبالتالي اذا ما عندي انا البروستاجلاندز راح اكون ايش؟ مور سسبتبل، معرض اكثر الى انه يجيني ايش؟ يجيني بيبتيك ألسر ديزيز اللي هو تقرح في المعده او الامعاء. you know what I mean. مو بس كذا ستيرويدز بتقلل ايش؟ زي ما قلنا الاميونيتي. ستيرويدز تقلل الاميونيتي، فاذا قللت الاميونيتي انا حزود my risk of getting what؟ حزود my risk of getting H. pylori. صح؟ H. pylori. Guys, what is H. pylori؟ هذه اللي involved in peptic ulcer disease، اللي بتعمل peptic ulcer disease especially duodenal peptic ulcer disease. وياي؟ طيب إذا نرجع إلى موضوعنا ونقول إيش؟ نقول إنه الستيرويدز بتعمل peptic ulcer disease. ليه الستيرويدز بتعمل peptic ulcer disease؟ زي ما قلنا إنه due to inhibition of PLA2 and due to إيش؟ suppressing the immunity increasing the risk of H. pylori اللي هي أساسا بتعمل لي peptic ulcer disease ال H. pylori. طيب fluid and sodium retention. guys زي ما قلنا مين هم الستيرويدز اللي بتعمل لي fluid and sodium retention؟ mainly الهيدروكورتيزون والبريدنيزون. ليه؟ لأنه they have aldosterone effect. وياي؟ والكورتيزول at high levels. cortisol is naturally occurring glucocorticoids. طيب steroids كمان this is extremely high yield. steroids بتعمل glaucoma. chronic use of steroids causes painless increase in the IOP. الجلاكوما ممكن تكون painful، ممكن تكون painless. acute closure glaucoma is painful. chronic glaucoma is painless. وياي؟ فالستيرويدز بتعمل chronic glaucoma اللي هو painless increase in the IOP، فتعمل pressure على الأوبتيك nerve. البريشر على الأوبتيك nerve يعمل optic nerve atrophy، ويعمل إيش؟ loss of peripheral vision. guys this is very high. the clinical presentation of glaucoma is loss of peripheral vision. ولو كانت acute closure glaucoma حتكون very painful. وياي؟ يعني unilateral pain in the eyes. طيب مو بس كذا الستيرويدز مو بس بتعمل glaucoma، بتعمل كمان cataract is very high yield. cataract اللي هو opacity on the lens of the eye. opacity on the lens of the eye. okay. steroids بتعمل cataract. both of them might lead to what? blindness. you know what I mean. طيب الستيرويدز كمان بتعمل ايش؟ AVN اللي هو avascular necrosis of the femur head. this is كمان high yield. حيسألوكم عنه. تقريبا كل اللي ذكرتهم هنا high yield، كلهم من الهايبرغلايسيميا إلى السايكياتريك symptoms. يعني the lowest yield هم السايكياتريك symptoms اللي ممكن ما تنسألوا عنها خالص، إنما اللي حتنسألوا عنها هم كلهم هذول. Cushing syndrome حتنسألوا عنها، ال AVN حتنسألوا عنها of the head of the femur. okay. AVN of the head of the femur. الاميونوسبريشن طبعا definitely you need to know ان الستيرويد بيعملوا اميونوسبريشن لان هم اساسا هم اميونوسبريسيف. والاميونوسبريشن حيزيد الريسك اوف انفكشن. you know what I mean. عشان كذا الناس اللي عندهم ربو اللي عندهم ازمه ويستخدموا inhaled steroids يجيهم ايش؟ oral candidiasis. عشان كذا يقولهم wash your mouth بعد ما تستخدم الانهيلر. you know what I mean. لانه يجيهم oral candidiasis اللي هو candida albicans infection in the mouth. طيب osteoporosis guys this is extremely high yield on examination. يقول لك البيشنت كان عنده rheumatoid arthritis ويستخدم steroids recurrently، يعني كل مرة يحصل له admission due to SLE ولا rheumatoid arthritis ويعطوه IV steroids. وبعد فترة والله جاك يعني DEXA scan was abnormal، يعني عنده البيشنت osteoporosis. وياي؟ لو البيشنت عنده osteoporosis after long term use or recurrent use، يعني patient كل شهرين يدخل المستشفى ياخذ steroids، ممكن يجي osteoporosis. وياي؟ فالانسر is osteoporosis secondary to an adverse effect of steroids. وياي؟ secondary to long term use of steroids. طيب steroids كمان بتعمل لي ايش؟ بتعمل Cushing syndrome. guys اذا اخذتوا endocrinology حتعرفوا يعني ايش Cushing syndrome. الكوشنج syndrome عبارة عن إيش؟ عبارة عن hyperglycemia, muscle weakness, skin atrophy, striae, buffalo hump, a lot of things. You know what I mean? moon-like face إلى آخره. بعدين إذا أخذتوا endocrinology حتعرفوا exactly what is Cushing syndrome.
psychiatric symptoms. كمان I want you to know one thing إنه steroids are the most common cause of what? Of Cushing syndrome. The most common cause of Cushing syndrome is steroids. The most common cause of Cushing disease اللي هو مشكلة في البيتوتري جلاند. البيتوتري بتطلع a lot of ACTH اللي تكلمنا عنه قبل شوية، وبالتالي هذا بيزود الكورتيزول، وإذا زاد الكورتيزول حيديني Cushing syndrome وياي. إذا كانت المشكلة في البيتوتري حسميها إيش؟ حسميها Cushing disease. The most common cause of Cushing disease is pituitary adenoma. إنما the most common cause of Cushing syndrome بغض النظر إيش يعني هي جاية من البيتوتري ولا جاية من الميديكيشن ولا جاية من الادرينال جلاند ولا جاية من تيومر بيطلع ACTH. Sometimes التيومرز بعض التيومرز ممكن تطلع ACTH. The most common cause of Cushing syndrome is exogenous steroid اللي هو إنه البيشنت ياخذ steroid. طيب psychiatric symptoms include psychosis, include early euphoria and late depression. يعني لما البيشنت early in the course أول ما يستخدم steroids ممكن يجي euphoria وإنسومنيا كمان early in the course، ولكن late in the course يجي depression, anxiety, agitation إلى آخره. You guys, you need to know everything about steroids. Everything we talk about here is high yield, especially الأشياء اللي قلت عنها high yield. لأنه this is steroids, guys. steroids يعني زي ما شفنا تستخدم في كثير من الحالات في الميديسن.